Hallelujah, he's worthy to be praised. Ake simnikade lihlombe lelikhulu uNkulunkulu wethu ekuseni egameni lika Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He is worthy of all praise. Makabongwa simakathe. Siyabonga abathandekayo. Siyabonga abathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi lesihle lekasipha sona. Kwekuthi besingahlala ebukhoneni bakhe sitomdumisa yena ayinkosi yelizulu nemhlaba anguNkulunkulu umendi wetintfo tonke lengaphandle kwakhe akukho lekudaliwe lengabe kwavela. Bazalwane ngiyanibingelela bomake nabobabe nonke ngiyanibingelela laba semakhaya ngiyanibingelela laba sibukela emoyeni ngiyababingelela nalabalalelako be greeted egameni lenkosi uJesu. Amen. Ake ubuke nje la ngilula eceleni kwakho ubese sewuthi kuye wendiwe ngalokumangalisako nokwesabekayo. Wena umsebenzi kaSimakadze. uNkulunkulu nakenda wena bekaqikelela kwekuthi akawende maphutha ngawe. Mhlambe bakutshele bathi uliphutha kodwa mina ngifuna ukutshela ekuseni mhlobo kwekuthi wena awulona liphutha kodwa uyinjongo kaNkulunkulu. uNkulunkulu unenjongo ngawe. Ake simnikete lihlombe uNkulunkulu ekuseni. Bless the name of the Lord. Bless the name of Jesus. He is worthy to be praised. Hallelujah. Bathandekayo ngisengumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu Jesu. Angisho bathandekayo kubomake bethu kubo bonke besimame bathandekayo ngisho bantwana bethu besimame our girls bathandekayo angisho ngithi happy Women's Month. uNkulunkulu shangathi lenyanga le angayenda ibe nguleyo letakuni empowerisha kuze kuthi nibe nguloko uNkulunkulu lekakufisako futhi lekanimisela kona kwekuthi nibe ngiko kungabi khona tintfo letiya kuni confine letiya kunivimba kuze kuthi ningafezi licebo likaNkulunkulu kodwa nje uNkulunkulu anikhulise until you become, until you attain lokhu uNkulunkulu lekanimisela kona. Ake sibashayele tandla bazalwane enzala abantu imbokodo tembali tesive singaba sinibita kwekuthi nibomake, sinibita ukuthi nibogogo, sinibita ukuthi nibo-anti, sinibita ukuthi nibosesi, sinibita ukuthi mhlambe boskoni bomaketala bobani lobo buhlobo nje lobukhona kumuntu wesifazane sithi we are so proud of you. Kunalenye into lengingayibona ke mina bathandekayo kwekuthi uma kunemsebenzi lekuthiwa wendiwa madoda na ufuna kuwabona asebenza ngokuthi misela faka umuntu wesifazane. Faka nje kube nemuntu wesifazane amkhathini wabo. Hayi ngiyakutshela ukuthi awabone madoda wena ongazama ku-impressa. Amen bazalwane. Ongazama loku-impressa kwekuthi hayi I'm the strong one. Amen bazalwane. Ngaleyo ndlela umsebenzi uyahamba. Asibashayele tandla bomake bathandekayo. Nami ngihambe ngakubona bazalwane kwekuthi ungabafaka bodwa labo babe bafuna kulova nje nabafuna kulova kodwa ke ungafaka wesifazana hayi utawubona ke bazalwane ngilona lo ufuna ku-impressa. Amen. Simamukela babesihlalo egameni lenkosi. Amen. Ngicela ukuthi bathandekayo sihambeni siye lapha encwadzini yemakhosi esibili
sahluko ngulesaka 11, 2 Kings chapter 11. Sifunze verse number 1 kuya ku4 bese siyazupha sifunza verse number 12. Incwadi yemakhosi esibili, the book of 2 Kings chapter 11 verses 1 through 4 and verse number 12. Ngingajabula kakhulu uma akhona longangifundzela ngelihumusho lelivenekula, kungaba mhlambe nguluphi lulwimi licishe siluva labaningi bethu tabe sesiyafunza futhi ngalesingisi. Unabo Ahaziya aneswati sinako lokuthi uma umuntu anemntwana se lo make ubitwa ngalomntwana kuthi nabo bani, lokusho ukuthi nakuthiwa ngunabo Ahaziya kusho ukuthi lo Athaliya ngumake wa Ahaziya. Amen bazalwane. Okay, phinza ke ufunze mama. So we are go verse number 12. Amen. When Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family. But Jehosheba, the daughter of the king of King Jehoram and sister of Ahaziah, took Joash, son of Ahaziah, and stole him away from among the royal princes who were about to be murdered. She put him and his nurse in a bedroom to hide him from Athaliah, so he was not killed. He remained hidden with the nurse at the temple of the Lord for 6 years, while Athaliah ruled the land. Verse number 4, verse number 12. Jehoiada brought out the king's son and put the crown on him. He presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. They anointed him, and the people clapped their hands and shouted, "Long live the king." uNkulunkulu akabusise
kufunda kwelivi lakhe. Amen. Bathandekayo, ngivumeleni kwekuthi kulesikhathi lesinaso sihambe ngaphasi kwalesihloko lesithi wena ufuna ukukhunjulwa kanjani emhlabeni. Wena ufuna ukukhunjulwa kanjani emhlabeni. How do you want to be remembered? La sekuthiwa awusekho. How do you want to be remembered? Ngobe bantu emhlabeni bathandekayo bahlukaniswa kabili, noma mhlambe bathi bonelo lengatihlukanisa kabili. Bakhona abantu labasibonelo, an example, but an example to avoid. Labanye by example, basibonelo, an example to follow. Wena ufuna kukhumbuleka kanjani? Ngabe ufuna kukhumbuleka ungilesibonelo lekufanele ukuthi sigwenywe, sibalekelwe? Ngisho noma ngabe sekuthiwa sesalala ningafuni nekukhuluma ngisho nangaso. Noma ufuna kuba ngilesibonelo lekuyawuthi noma ngabe kuthiwa awusekho endzaweni noma ke awusekho emhlabeni, kodwa ube sibonelo bantu lebangaqhubeka basilandzele noma ngabe sesingekho. How do you want to be remembered? Kulandzatshane lesifundzako bathandekayo, kunama-characters lambalwa lekukhulunywa ngawo. Kunabantu labathintwako labambalwa. Kukhona Ataliya, owesifazane, indlovukazi, umake wenkosi, lotawugcina futhi atibekile kwekuthi abuse live. Kukhona Jehoram, nomeke lesinye isikhathi liyafincaniswa lelo gama la Jehoram abitwe ngaJoram. Yena umyeni ka-Ataliya. Bo Ataliya na Jehoram baba nendvodzana ligama layo kuthiwa ngu-Ahaziya. Amen bathandekayo. Kuthiwa ngu-Ahaziya. Kodwa Ahaziya lona siva ukuthi bekanadzadze wabo lekuthiwa nguJehosheba. Sibuya ku-Ahaziya. Ahaziya utaba nendvodzana. Unemadvodzana, kodwa indvodzana lefuna sinake levelako la ngule lebitwa ngekuthi nguJowashi. Kusho ukuthi sina Ataliya, una Jehoram, i-couple batala Ahaziya. Ahaziya utodala Jowashi, lo mntwana lotawuntshontswa ngu-anti wakhe, lotawuntshontswa ngusesi wa Ahaziya ayomfihla ethempelini. Amen bazalwane. Ngifuna ukuthi lesithombe siloko sipainteke kahle ngobe sibalulekile. Ngitawubuya futhi kuyo le family tree. Bathandekayo, kunabantu ke lababili
lengifisa ukuthi inkosi sisita sikhulume kabanti ngabo kuyinyanga yemakhosikati lapho sithi wena ufuna ukukhunjulwa kanjani, ufuna ukukhunjulwa njenge example lengalandzelwa noma ufuna ukukhunjulwa njenge example lebalekelwa abantu. Kukhona Athaliya is a woman ngowesifazane. Kukhona futhi Jehosheba naye ungowesifazane. Amuhle uNkulunkulu siyobe sibathinzile bobabili lamuhla, kodwa ngivumeleni ekuseni nginamathele kulona lekuthiwa nguAthaliya. Ngubani bathandekayo? Athaliya. Angibiyele kule family tree sithi kuna Athaliya. Uma Athaliya simbona la akaveli kwaJuda kulombuso longa South noma eNdasi nalelive lase Palestine. Uvela kulombuso longenhla Athaliya lo lenkosikati. Utalwa ngubani Athaliya? Athaliya utalwa nguAhabi na Jezebel. Okay, sanibona. Utalwa nguAhabi na Jezebel. Utalwa kulombuso longenhla. Utalwa batali lababi ngekwekutiphatsa, ngekwempilo, ngekwenkolo. Utalwa batali lebe batingela baprofeti bakaNkulunkulu bababulala. Utalwa batali lebe bathi nabafuna into basebenzise ngisho indlela lembi yekumbulala umuntu ngobe naku afuna into lethinte ngengani lengasiyo yabo. Utalwa batali lebakhuthata kuthandazwa kwabhali nguAthaliya loyo. Kodwa ke ngenxa yekuthi Ahabi beka anebungani na Jehoshaphat. Jehoshaphat la kulombuso lose South, Ahabi usembusweni losenhla. Kodwa lamakhosi lawa ayavakashelana. Lokuvana kwalamakhosi noma isimilo sabo singafanani. Jehoshaphat unesimilo lesihle, Ahabi uyabhetha. Kodwa ngalokuvana kwalabatali kwakha umshado emkhathini wemntwana waJehoshaphat longu Jehoram na Ahabi longu Athaliya. Awu amen bazalwane. Ngoba leminye imishado ihlanganiswa batali. Ngekuvana kwebatali kwenda kuthi nalabantwana balabatali bagcine batana. Uthole ukuthi labanye sebagcina bayashadana kanti lokwatana kwabo kwendiwa abatali babo. Akukho lokurong lapho bazalwane. Amen bathandekayo. Akukho lokurong. Sekuthi nje labo bantwana sekufuna nibayale nanibashadisa kwekuthi bantwana nine nihlangana nyalo sine kudzala sibangane sima family friends. Asifuni ke tinkinga tenu titona bungani bethu. Awu amen bazalwane. Kwekuthi seniyancindana nendani asifuni nigcine nisixabanise. Sine we come a long way nine nibonana ngenxa yethu. So don't spoil our friendship.
manje ke bazalwane nithi ngifuna understand le family tree sekuna Athaliya ke la utalwa nguJezebel na Ahabi ngala kuna Jehoram utalwa nguJehoshaphat Athaliya Jehoram bona bathola umntwana kuthiwa nguAhaziya akusuye yedwa bazalwane baningi labantwana Ahaziya yena utotala Joash cela ukuthi ke bazalwane sihambe kanye kanye simbuke ethutane Athaliya njengoba sithi wena ufuna ukukhumbuleka kanjani nangabe sewukhona noma ke sewungekho emhlabeni sekuthiwa sewuhambile noma lokanye usukile endzaweni la bohlala khona ufuna ukukhumbuleka kanjani sibuke impilo ya Athaliya sanguvetile ukuthi Athaliya utalwa bobani endi kuhlangana kwakhe nemyeni wakhe kuvetwa bungani bebatali bayashadana ke bo Athaliya na Jehoram baba indodza nemfati Jehoram bazalwane unale kungena embusweni angene esikhundleni sekwakuthi inkosi kwaJuda liBhayibheli liveta kwekuthi walandzela lobubi lobenteka kulombuso wabo Ahabi nabo Jezebel amen bazalwane walandzela tindlela letiphambene wangalandzeli lebekwendiwa ngubabe wakhe Jehoshaphat ngoba Jehoshaphat bazalwane simkhumbula enda tindvo letinhle ahlela abantu nakabukana nempi kwekuthi bayolwa impi bahlotshisiwe nebungcwele bukaNkulunkulu awu amen bazalwane athi kulwa kusiko kwenu kodwa tihleleni nini Jehoshaphat simathi ngalokuhle kodwa lo mntwana wakhe lo Jehoram wathi ngiyawulandzela lokhu lokuqhamuka nemkami nalokhu lokwendwa ngibabetala kulombuso longenhla endatindvo letimbi kakhulu emehlweni kaNkulunkulu ngulomyeni wa Athaliya akasifunze ngaye 2 Chronicles sahluko sika 21 endibazalwana kanophetha kahle uyawuphetha kabi ngenxa yalempilo lekaye wayikhetha izikronike tikronike tesibili 2 Chronicles sahluko 21 khona longasifundela verse number 4 funza nasewutholile bamba lapho ke bazalwane bamba lapho lo ngulendvodza ya Athaliya kuthiwana ingena esikhundleni ibulala bonke bantwana benkosi labomnakabo nama officials letikhulu taka Israel uyababulala kusendo bazalwane lekasifunze kuAhabi babedala wakhe kwekuthi nakunenjo loyifunako ungagcini ngekukwata nje kuphela kodwa sebenzisa indlela noma ngulenjani as long utayithola into loyifunako ngobe uma sifunza ngaAhabi
kuthiwa lenye ilanga wakwatela sivini saNabhothi kwakuthi Nabhothi bekala kumniketa sivini sakhe. Inkosi yabuyela ekhaya ikwatile yathuba nekudla. Uyabuta Jezebel ubuta Ahabi kuthi inkosi kungani benje. Uthi hayi nguNabhothi waseJezreeli walile ukunika lesivanzi sakhe noma lensimu yakhe. Uthi yena hawu songazi ukwatha benje. Anwani uyingozi mbulala uyithathe nakangakuniki ngesihle. Manje bathandekayo Jehoram la naye usebenzisa indlela yemeta to secure into lekati funako. Uyababulala bazalwane. Ubulala bantwana bengozi endibazalwane. Anguvete kwekuthi lokuleka kwendako ulwa naNkulunkulu ngoba akabulali bantwana nje kodwa ulwa nenzalo kaDavide naye ayinzalo kaDavide nakabulala labantu beRoyal family kusho ukuthi ulwa nele line lefuna yokhipha Mesiya lefuna yokhipha Jesu. Ngalamanye amagama la ulwa nale redemptive plan kaNkulunkulu ulwa nale plan kaNkulunkulu yekuhlenga umhlaba ubulala the seed lefanele yoveta Jesu lefanele yoveta Mesiya. Ukubone kubabetala la kunemuntu lekamsekelako lo nguAthaliya lithi wababulala wabuye wabulala nalaba lebataba nembuto ukuthi ubabulalelani bantu benkosi ubabulalelani labomnakeno uyibulalelani lentalo yasebukhosini wathi nabo ndabathulisa wababulala. Qhubeka ufunze mama. 32 yeah. Kuthiwa wabusa for 8 years bazalwane kodwa etinyathelo takhe bekahamba njengalamakhosi alombuso longenhla umbuso waka-Israyeli ahamba njengekwenda kwa-Ahabi njengeyise dala wakhe njenga-father-in-law wakhe. Naye lo father-in-law uthola kwekuthi Ahabi unjena nje une-influence kaJezebel Athaliya la ufunze kunina kwekuthi nangumfati indvodza ayiphathwa njani, indvodza ikhothwa njani. Bazalwane watenda tonke letindvo wamosha kwafika umprofeti Elijah wamprofeta washo ukuthi lendlo lo yendako nalendlela ophila ngayo uNkulunkulu utakushaya ngesifo lesingakajwayeleki wena uyobona emathumbu akaphumela ngaphandle uphila emathumbu khiphe wona ngaphandle ugcine ngekufa. Bazalwane kuyo leyo chapter lesifundzile kwendeka njengokuba aprofetile umprofeti bazalwane wafa ke Jehoram wathi nakafa bazalwane wafa kangangekuthi bazalwane letindvo lebetendelwa emakhosi
akwaJuda lathi phethe kahle akazange endelwa tona yena abazalwane. Ngisho nala angcwatshwa khona emakhosi akwaJuda la kungcwatshwa boDavide khona kwangangcwatshwa khona ngalendlela abazalwane lebekade angayo amubi ngayo bathandekayo kwangabekwa ngisho nalapho kuthiwa ngisho abantu bafuna ukukhala bahluleka ngisho nekhipha inyembede ekufeni kwakhe. Ufuna ukukhumbule kanjani wena? Ufunze lapha kusole sahluka funza lo verse 19 na 20. Bazalwane ukayibona into bekuthi umuntu abole aphila emathumbu aphumele ngaphandle. Kuthiwa emathumbu ale ngosi bazalwane Jehoram aphumela ngaphandle. Yebo qhubeka. Wafa ngebuhlungu bazalwane lobukhulu. It was a strange disease of the bowels. Kwakusifo bazalwane lesingakajwayeleki semathumbu bazalwane sesisu bathandekayo aphumela ngaphandle aphila eva buhlungu. Bebabendela umlilo wokubahlonipha bazalwane kodwa kuthiwa lo abazange bawenda ngisho lo mlilo wekumhlonipha lo. Yebo. Yeah. Wabusa for 8 years so tushona una 40. Bazalwane kuthiwa wafa bantu bazama kwekuthi bamkhalele njengenkosi kodwa kwababethu umuntu bazalwane lokhonako kukhala noma bathi bayazama ayiphumi inyembede noma bazama kuva buhlungu abufiki. Wendeni lele ngaka kuze kungabi khona umuntu lokhona kukhalela. Ufuna ukukhumbule kanjani wena? Lithi bazalwane wathi sekafile. Yebo wangcwatshwa kulolu dolobha kodwa la lekuthiwa indzawo ebeke emakhosi kwangabekwa khona yena. Kunamake la eceleni. Cela siqhubeke ngalomake. Ngabe bazalwane lendvodza ungayenda ingakhalelwa noma ikhalelwe. Kuya ngokuthi nawe uyikhwatsha njani. La bathandekayo sithola ukuthi sawufile Jehoram. Ufile kusele nkosikazi wakhe lo Athaliya lengithe asihambe naye Athaliya. Uma ke ashona umyeni wakhe umbuso uthathwa nguAhaziya indodana yaJehoram na Athaliya. Nguye lothatha umbuso lo Ahaziya. Kusho ukuthi ke Athaliya akanankinga kangako lapho ke ngobe usahlonishwa naye as the queen mother ezimake wenkosi. Amen bazalwane. Kodwa ke bazalwane Ahaziya lo utawubulawa abusa umnyaka lowodwa ngekwekuthi Jehu lekagcotshwa nguElisha kwekuthi akhona kuqedza ngendlu yaka-Ahabi
uyobabulala athi nakababulala bendleka Ahabi abese uyakhumbula ukuthi lo munye waka Ahabi akekho le waganela kulo mbuso lose South. Amen bazalwane. Abese uyafunwa ke naye lo mntwana wentombi lo Ahaziya wabulawa naye. Lokusho ukuthi akusena ngosi ke manje la kwaJuda. Jehoram ufile, Ahaziya naye sawubulewe nguJehu. Mulapho ke Athaliya athi good shot lithuba lami, athi uyabona manje sengiyadibeka kuba ngimi lo tawubusa. Hayi ngoba bangekho abantu labangabusa, babekhona ngoba Ahaziya ufa nje ubusa umnyaka lo wodwa bantwana unabo lekubatukulu ba-Athaliya. Kodwa lo gogo lo uthi nakangena la esikhundleni lekade faka khona yena ubulala bonke labatukulu lekufanele ukuthi bathathe lesihlalo sobukhosi. Sanibonani bazalwane. Ubabulala bonke laba lekufanele ukuthi bathathe lesihlalo sobukhosi. Uyababulala kuthiwa bathe sebabitwe bonke labatukulu bafolisiwe la kwekuthi batobulawa athe Athaliya ababulawe kuze kuthi nangingena kulesikhundla sekubusa kungabi khona lo tangibangisa kupho. Kwabakhona Jehosheba lekantshontsha lomunye walabatukulu lekunguJowashi wamntshontsha wabaleka naye wayomfihla ethembelini. Kwaba na andilo yedwa lo wantshontsha umtukulu wayomfihla ethembelini, and lo mtukulu loyo nguye lekade ugcina abekiwe kulo 2 Kings chapter 11 lo verse number 12. Lo tawugcina abekwa ana 7 uminyaka ngobe nakamntshontsha lo andu wakhe bekaneminyaka lowodwa. Athaliya yena ubuse iminyaka yaba u6 lokusho ukuthi utawubekwa sekana 7 lo mntwana athathe isikhundla sasebukhosini. And lo mntwana lona bazalwane Athaliya akambonanga kwekuthi untshontshiwe, akambonanga kwekuthi akekho, and into lekayenda Jehosheba akazange bazalwane amthatha namake wakhe, kodwa wamthatha nalo sese lobekade agadza lo mntwana. Amen bazalwane. Kuze kuthi kunganakeki kwekuthi kulabafati ba-Ahaziya ukhona lo shoda kumfati nebantwana bakhe, kodwa bonke bafati bakhona la. Kwangabonakali kwekuthi there is a missing child, there is a missing grandchild. Babulawa ke bonke labatukulu, babulawa ngugogo wabo lo ngu-Athaliya. Ukuthatha phi Athaliya kubulala umndeni ngalendlela. Ukuthatha phi Athaliya kwekuthi into lengasiyo yakho uyisecure ngisho nangemeda nangabe kubita lokho uyithatha kunina wakhe lo nguJezebeli, ngobe liqala sinalo netinto lesitende kubantwana bethu. Ufuna khumbule kanjani wena? Bazalwane,
libhayibheli lifeta kwekuthi lo make lo wahlala lapha esikhundleni kodwa wahlala ngengadi wahlala nekubulala wahlala nekwenta intfo lebeyiphambana lelicebo likaNkulunkulu ngobe laba zalwane le line yakaDavid iqale yabulawa indvodza yaAthaliya Jehoram uthe nakangena wabulala bonke abantu abenkosi ngisho netikhulu kubulawa le line wabuye kwahlasela titsa la emkhatsini nato letabulala bantwana baJehoram lobulele bomnakabo naye bantu abakhe babulawa titsa tema-Arab bashiya lo lokuncane kwakhona lebe kungu-Ahaziya lo naye lekatawuthi abusa umnyaka lowodwa abulawe nguJehu manje bazalwane kusho ukuthi bafana labasele ngema-grandchildren ngulabatukulu ba-Ahaziya nibo bafana uma ungabulala labatukulu ba-Athaliya kusho ukuthi the Davidic line is gone, the messianic line is gone. God's redemptive plan bazalwane nayo is gone. So la bazalwane Athaliya simbona asitha salicebo likaNkulunkulu abhubhisa umndeni abhubhisa abatukulu abhubhisa abantwana asitha seplani yasezulwini kwekuthi le line le kufanele ipreserve ngobe kuyo kufanele kuvele Mesiya. Kusho ukuthi ngekwa-Athaliya akusena mfana manje ngisho loyi-1 ngobe akekho aware kwekuthi ukhona lo njonjiwe. Uthi Athaliya tindvo tami ngiyatenda. Athaliya bazalwane ungowekuqala kwekuthi abe ngumbusi waJuda abe angaveli tikwelusendvo lokaDavid noma tikwelusendvo lokaJuda ungowekuqala ngobe ngishilo ukuthi uqhamuka lenhla bazalwane uqhamuka utalwa ngAhabi utalwa nguJezebeli utongena emkhatsini walamakhosi lakatalwa kule dynasty kaDavid yena weqala ukuthi angene angasiwa khona endakade ingenelanga noma kangenanga kahle utifake ngekuthi abulale bantu lekufanele bahlale kulesikhundla ngobe kunebantu le indlela yabo leya etulo bayakha ngekuthi banyathele labanye bantu. Ufuna ukukhumbule kanjani wena labanye baba ne-access ngisho nakuma-applications ebantu ayinyamalalisile inyamalali sanibona ungabheki phasi bayinyamalalisile lo munye afike athable amaphepha kule CV awadonsa ashiye lapha lekubekwe khona ngoba une-access e-ofisini emphathi bathi bayibona le CV musiyishezi utomlilo umuntu. Amen bazalwane. Utakhumbuleka nangako lokho kodwa ufuna ukukhumbuleka kanjani? Waba weqala bazalwane kwekuthi abe ngumbusi abe angaveli kule line kaDavide kanzi utifake ngandlela mnyama and futhi wekuqala futhi wekugcina kulo mibuso
waka-Israyeli nalona wakaJuda bekuthi athathe lesikhundla sekuba inkosi angowesifazane. Kodwa ke akusiyinkinga abazalwane kuba kulesikhundla, kodwa ke inkinga ngilokuthi uhlala njani, ungene njani kulesikhundla. Mu-Athaliya abazalwane, ngifuna abazalwane siyigcine ngale ndlela lenzaba yethu ya-Athaliya. Ngisho ukuthi bazalwane, Athaliya usibonelo, my God, usibonelo lesingasihle, is an example to avoid. Angikwathi wena njengamake wekuthi letelamani lowafika washada kusinye sato watithola tivana kodwa kwanela kufika wena tsevane ufike wendani. Siyakha phela abazalwane, kuyenteka abazalwane ubathole abantu abendvodza, ubathole abantu abemfati bazalwane babambene, kodwa wanela kufika wena abasakhulumisani. Uhlutshela nendvodza yakhe, hey baby, yathi umkhulalo omncane le ndlela ngibuka ngayo ngibona ngathi uyangifuna. Sanibonani bazalwane, ungadali inzondo kulabantwana bemfati, ngoba letinye taletindvo lendikhulumako adikho kuphela nje ubona kwekuthi le ndvodza yakho iyabanaka wena uyifuni ukuthi banake. Ufuna khumbule kanjani uma sewungekho? Hathe baby, hathi lo mkhulu unekumsendela ema-message ebusuku athi akakhoni kulala. Ngicabanga ukuthi vele sisuke la sewakha kashane labangeke basibone khona. Sanibona, awasuyabaleka make. Hayi bazalwane, uscreena labangenakho. Hey abazalwane, athi hayi ngicabanga ukuthi sisuka siye kashane and nawe so uvela uyagijima nangabathi bamsendele ama-message ukukhombile apha ama-message. Hayi phela bazalwane, phela nawe ungadeni ungathi ungile. Amen bazalwane, aphi la ama-message. Athaliya bazalwane uqova umndeni, uhlanganisa umndeni, ubulala umndeni bathandekayo, uwenda kwekuthi ushabalale ungaphindzi ube khona. Hey bathandekayo, ngithi mina lingafi leli khaya lebandlu kuthi walibulawa ngumzalwane lothandazako losindisiwe. Awuxove, awucabanisa, ungabukani labanye baze bafe bangangcwabani athi ngisho ngifile lo angimfuni emngcwabeni wami. Kanzi indzaba ina Athaliya. Athaliya naye ukuthatha kumake wakhe lo nguJezebeli
and Jezebel bazalwane na Ahabi wendela iphutha kwekuthi ayoshada Jezebel amlanze letiveni ngobe Jezebel akathandazi simakathe kodwa ukhonda Bhali utena Bhali wakhe watomnika indvodza wedlulela kubantwana nyalo lo Bhali akasadinaka endlini ka-Ahabi sewehle na-Athaliya lo Bhali sewula kulesive sakwaJuda. Nkosi Jesu siside sikhumbuleke kahle ake ngisho bazalwane bekuthi batali bayayikhomba indlela lekufanele ihanjwe bantwana babo noma bangeke babaphilela yona kodwa kuhle ukuthi umntali ayikhombe kahle. Amen bazalwane. Ngeke umphilela umntwana kodwa ayikhombe kahle lendlela. Uma ngabe umntali angilolu hlobo lwekuthi angasebenzisa ngisho kubulala kuze kuthi abe netintfo letingakakhonzani naye ufaka leso sihlava nakulo mntwana uyowathi bekuthi empilweni iphunyelelwa kanjalo. Sanibonani bazalwane. Yabona nje bathandekayo cela kunikhipha kulo mqondo wekubanga umuntu lobanga kubanga into lengasiyakhe lokwakho ngeke ukubanga kwakho umnakeni uyashona unemfati unebantwana sawuyasuka wena umuka indlu umuka timoto ufuna netimali uthi tindvo temnakeni temnakeni atsito takho umnakeni unemfati unebantwana hano mina ngeke nasho amen ngiyakhuluma endilento leyo lo yendako njengababe labantu abakho bayayifunza nabo ngilento lebatayenda bomnakabo anacuma uba sibonelo lesinjani inkosi kunikile phila sebentu benetindvo takho. Amen bazalwane. Angisho ukuthi lahle irresponsibility ngoba labanye bayanikwa irresponsibility wekuthi mhlambe bobhuti labadzala banikwe le responsibility yokuthi naka tintfo nato phela tintfo letishwe nguyise wakho athi sito takho njengabhuti lomkhulu. Akuvumelene inkulumo ebazalwane. Ufuna ukukhumbule kanjani athi sito takho kodwa still dababe wakho wena kuthiwa ibaliso kudo kuze kuthi nangabe labo mnakeni banesidingo ukhona kwenda ngalendlela kube babu wakho bekakhona bekangenda ngayo. Awusanibonani bazalwane. Nangabe mhlambe babe bekuthi umuntu nangabe athi uyolobola akhiphele i1 inkomo amlekelele uphela naye umuntu wani ufuna lobole amsebenzele umfati wakhe nangabe babe bekasita ngale i1 nami ngidawujinga ngente lokho nangabe setikile. Amen bazalwane. Kulethi tababe ngikhipha le i1 mnakethu uthi uyolobola unani athi hayi inhlanganisa lomngaka sengikhipha le i1 egameni lababe. Ngikhuluma lenye into ke namuhla ufuna ukukhumbuleka kanjani uyasita noma uyabulala how tindvo taseswami leti tindvo taseswami
sekushonela umkhwenyana kushonela sibalo sawuyasuka wena uyothwala yonke into labantu abasesiwa ukuthi abahlale kuphi. Sanibonani, ufuna ukukhumbuleka kanjani? Kuyafakala lesikhathi uzo vele inhlalo ayikho kahle, labantwana bayahlupheka ngiyabathatha bayabuya batobana ngakhulunyiswana kuvunyelwana. Kungabi nokuthi kuyahluthulizwana kuyahliphidwa kuyoniwa kanti lomnye ugonza labantwana nje wathi uthi kubhaliswe bona ucabanga ukuthi asekuphuma leti mali batamhlephulele nhlo naku kunike lo bantwana. Uyathi noma ngabe uyabalekelela ekubangcwabiseni make wabo kunjenjetela wena la eceleni kwende kwekuthi usita abantwana bazathe wenu wenda umsebenzi wazathe wenu uhambe kahle kungabe kwekuthi libukile liso. Sanibona kwekuthi lapha leni na malini ngoba nokhulumisana nalabantu ngoba nayibuya le mali ngeke bakunike vele yamake wabo ubhalise bona. Lapha ke Athalia athi ngiyabulala kuze ukuthi ngidodla ngingabangiswa. Nithi bazalwane bantwana bayayifunza into Athalia singamsola kakhulu bazalwane kodwa ke buke emuva indzaba ayiqali konakala ku-Athalia, indzaba yonakala emuva kuJezebeli, indzaba yonakala emuva ku-Ahabi babe wa-Athalia naJezebeli make wakhe, iqhamuka emuva le ndzaba. Awungosi Jesu ingabe ngitshaleni nebambantwana ngobe lokhu lesikutshalako kutawuvela lenye ilanga. Bazalwane uma umntwana akhula kwemndeni longathandazi a prayerless family lo mntwana loyo ngeke azathandaza ngeke ayibone nevalue yokuthandaza. Umntwana akabone kusina kudliwa kuyathandazwa. Umntwana akayibone ifamily altar la babitwa khona bafunze live ukuthandaza. Umntwana bazalwane akabe nemithandazo lekayithandaza kunakayolala lo mfundzisa yona uyakhe wena utayikrema ayisho angayi-understand kodwa the more akhula utawu-understanda lo mthandazo. And kukhona la atawufika uthole kwasawuthandaza endlule kuloko lomfundzise kona umnikete sisekelo. Sibanikeni labethu bantwana saba nabo Athalia labangaka bayabulala bayarape babamba inkunzi benda yonke imihlobo. Akube kuthi utilahlekele yena kodwa kungabi kuthi mine angimkhombanga. Umntwana bazalwane lokhula ekhaya la indzaba yokukhula kwethi kamoya inganakwa kondleka kamoya kunganakwa uba ngilolu hlobo lethiwona kune Bible study esontweni akayi ngoba phela spiritual nourishment sivela lapha ngila sidla khona lolubisi lwakamoya sidle nalokudla lokuqinile kwakamoya. Awu amen bazalwane. La ungatibuta nje kwekuthi umlomuntu lobalekelana neBible study watholani from batali bakho yayigcizelelwa yini kangako.
ufuna khumbuleka kanjani wena? Hayi bazalwane, bayakhumbuleka abatali athi umuntu ngiyambonga make wami, ngiyambonga babe wami. Hey bazalwane, uyathi lesinye isikhathi ngangivuka ngathi uyanginyanyisa, ngivuka ngathi ungichithela isikhathi, ungicisha isikhathi, sekuba nebangani bami, kodwa lamuhla nginguloku lengingiko, tonke letinto lebekade ikhuluma angihlalise phasi, ngito letinye into engaba ngiloku lengingiko. Uyakhumbuleka umntana, ukhumbuleka kahle umntana bazalwane, lokhula ekhaya lelo kwathi kubeka uNkulunkulu eceleni nakunebumnanzi, lithi sitabuye siyibona indzaba yenkonzo, uyokhula angenayo ivalue for uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Uyabona nje njengoba ngithi ngiyaphuma ngida esontweni, sekufika umzala loqhamuke eJozi uthi ungivakashela, angathi ngiyathandaza, agibele emotini sihambe sesontweni, sitawubonani masiphuma. Sanibonani bazalwane? Nine niyalova, nilovele kwekuthi umzala ufike sengiphuma ngiyesontweni, nathi uvakashile. Ulove kuyesontweni on a Sunday, uthi wena hayi bathe bonke bakaMagagula bahlangene lamuhla, bahlangene eBhevula kuhlatshiwe, bathi inyama galo, uyalamba yini? Ngoba nabo niyabatshela bathandekayo, ningasebenzisi lisonto. Why nibalekela umgcibelo? Bathi hayi labanye basemsebentini, naleli sonto labanye baye emasontweni. Awu amen bazalwane. Ngathi mina ngiyakhumbula le thatikhathi bazalwane, ngisho netitolo thathi ngasebenzi ngelisonto. Labavula kube bavula nasebabuye etinkonzweni. Amen bazalwane. Kukhona kuhlonishwa kwaNkulunkulu bazalwane, ngicabanga ukuthi ngiko lekusende silive safika la sikhona. Kodwa bazalwane, ngenxa yokuthi kungabi khona ivalue for uNkulunkulu kithi sibatali, kwekuthi nakuna something uNkulunkulu ngingabuye nginibone. Labantwana bakhula banalokho. Sendeni bantwana bethu. What have we done to our children? Batasikhumbula ngani? Batakusikhumbula ngani? Bawusikhumbula as tibonelo, tekulandzelo. Noma batakusikhumbula njengetibonelo tekugwenywa, njengetibonelo tekubalekelwa. Uyakwathi nje wekuthi uthi unemntwana, ninebantwana la, uthi uyathi umntwana nami angifisi wekuthi afane nami, angifisi wekuthi afane namake wami, angifisi wekuthi afane nababe wami. Akafanele bazalwane kube njalo, kodwa kufanele kwekuthi kube njengakuTimotheo, kwekuthi lokukholwa kwakho Timotheo lokungijabulisa kangaka akukaqali kuwe, sikubonela kumake wakho Eunice, and naye futhi ukuthatha kugogo wakho Louis. Niyayibona lento bazalwane? Thina sibona Timotheo umfundisi welibandla lase-Efeso, a spiritual son sika Paula, kodwa kuthiwa letinto betirana in the family. Kuranani family yakho? Kurani inzondo, anikhulumisana, kuneliguma leningabukani nalo. Kwende njani bazalwane? Sifuna khumbuleka kanjani? Lamakhaya phela lamanye amaguma laba longathi ba right, baba ngumgrushane, nalaba labangenalutho
bahambelana bodwa nakhani kulabantwana benu ngoba abantu banathi ukuthi you are one family nifuna khumbule kanjani khumbuleka njenga Ataliya Ataliya is an example to avoid. Lord, help me. Lord, help us not to imitate Ataliya. Singamfuthi kodwa sendele okuhle. Ake sikhuleke. Babelongcwele egameni lika Jesu Kristu ophila kube phakathe. Siyabonga babe ngelivi lakho leliphilako lokhuluma ngalo uNkulunkulu wethu othandekayo nangwesifazane lebe simbuka namhlanje longataliya baba wethu lophilako umbela uma simbuka inhlithiyo yethu iba nekudumala baba wethu othandekayo lesinye isikhathi sibe nekumsola kodwa lamuhla babe wena usikhomba emuva bekuthi indzaba ayikonakali uma ifika ku-Ataliya kodwa yonakale emuva kubatali babe wethu lo mangalisako sinebatali babe wethu sinebantwana babe wethu sinemndeni sinetihlobo babe wethu othandekayo sende babe sibe bantu lebatawakhe emakhaya lebatawakhe ema-families lebatawuyakhe community lebatawusakha sive babe wethu othandekayo singabi babulali lababulala uNkulunkulu imindeni uNkulunkulu wethu othandekayo lo munye ubuka umndeni wakhe la kukhona la tsinzeka ngako kwekuthi simunye kodwa kasisimunye ngiyamkhulekela kwekuthi asathatha tinyathelo tekuyawulungisa la kungakalungi khona baba wethu lo mangalisako yiba kanye naye baba wethu othandekayo sithathelele babe sonile sona kubantwana bethu sangabi isibonelo lesifanele siphe babe kuqala kabusha sende kahle kubo labanye sabathi jwayele letintfo letikabi lebatibone kithi kodwa noma kunjalo Nkosi we want to start afresh ngoba sinaleyo ngolelo kwekuthi from strong families we will have a strong community, a strong church, a strong nation. Baba wethu ophilayo selekelele siyabonga baba wethu longcwele welihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu qhubeka baba wethu sikhulisa ngalo livi lakho in Jesus mighty name, amen and amen. Singashayela uNkulunkulu intando basiwa. Bless the name of